Bình minh vĩnh cửu khi buổi chiều chuyển sang tối, Caleb nhận thấy những đám mây đã dày đặc qua những tán cây vân sam đã được làm bằng giấy nến. Trong bóng tối bao trùm, chúng bay lơ lửng trên khu cắm trại của anh như những vật tổ khổng lồ chăm chú nhìn xuống nơi ở trang trọng của anh. Mặt đất rải rác những lá thông màu caramel xen lẫn tuyết trắng, chỗ tồi tệ nhất sâu đến nửa inch. Đó là vào cuối tháng 3, và điều đó có nghĩa là đó là sự thống trị của quả, âm sắc khắc nghiệt của chúng cung cấp kích thích thính giác duy nhất ngoài tiếng gió rít nhẹ. Caleb nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Nó cháy tốt nhưng điều khiến anh quan tâm là khẩu phần nước trên nó, thứ mà anh cần để hâm nóng một trong những bữa ăn đông khô cuối cùng của mình. Anh ta chỉ còn 4 người. 1 cho tối nay, và 3 cho chuyến đi bộ trở lại xe của anh ấy vào ngày mai. Anh ấy đã để dành món ngon nhất cho bữa tối cuối cùng của mình tại địa điểm có vẻ đẹp như tranh vẽ này, pad thai gà. Nhìn ra phía sau, anh thấy những tán cây thưa dần khi khu rừng nhường chỗ cho hồ nước lớn, bề mặt vững chãi phản chiếu những đám mây đáng sợ trên đầu. Mặc dù sương mù che khuất nhiều tầm nhìn nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường viền thô sơ của hai ngọn núi ở xa. Anh lắc đầu và quay lại với bữa tối sắp tới của mình, uống một ngụm nước và nhìn hơi thở sương mù trước mặt. Ngọn lửa bùng lên và khạc nhổ một cách điên cuồng, tinh nghịch liếm các cạnh của khu vực bị ném đá như thể nó muốn trốn thoát. Gạt bộ râu dày muối tiêu, Caleb nhìn chiếc máy ảnh bên chiếc lều xanh thảm của mình, tự hỏi liệu ngọn lửa có phải là bức ảnh đủ đẹp để đảm bảo cho chuyến đi dài ngày này không? Anh thở dài và nhìn vào tay mình. Rất nhiều vết cắt nhỏ và vết chai đã tích tụ trên làn da đen sạm của anh ấy trong chuyến đi này khiến anh ấy ước mình đeo găng tay thường xuyên hơn. Trước khi anh có thể suy ngẫm về hoàn cảnh của mình sâu hơn nữa, một âm thanh rắc rắc đã mài giũa các giác quan của anh. Nó đến từ bên trái của anh ta, nơi rừng rậm nhất. Bầu trời đã tối đi đáng kể kể từ lần cuối anh ta kiểm tra và bây giờ anh ta không thể nhìn xa hơn một vài cái cây ở hướng đó. Caleb chộp lấy khẩu súng săn của mình và thu mình lại. Nếu đó là một con gấu, chắc chắn anh ấy đã nghe thấy nó trước đây và bây giờ nó sẽ ồn ào hơn nhiều. Vì vậy, nó có thể là một con sư tử núi hoặc một động vật ăn cỏ lớn. Anh ta giữ ngón tay cò súng của mình một cách kỷ luật khi nhiều tiếng nứt và tiếng nổ hơn phát ra từ khu rừng theo hướng đó. Cuối cùng, một hình dạng bắt đầu xuất hiện. Ngay cả sau khi biết đó là gì, anh ta vẫn giữ súng ở tư thế sẵn sàng và gọi, dù bạn là ai, tôi đã trang bị vũ khí. Hình bóng của một con người đang giơ tay và bước ra ánh sáng. Làm ơn, ý tôi là bạn không hề hấn gì, anh ta nói, giọng đều đều, và nó ẩn chứa một lời thì thầm quyền lực ngay cả trong sự nhẹ nhàng của nó. Người đàn ông cao và có mái tóc nâu dài đến ngang vai. Mặc dù trông hơi già nhưng vẫn có vẻ sạch sẽ. Bộ râu của anh ấy phù hợp với màu sô-cô-la sữa của tóc anh ấy và nó đã được tạo hình theo kiểu tròn, dài, mặc dù những sợi tóc lưa thưa và một số sợi mọc không liên quan cho thấy nó đã không được chải chuốt gần đây. Trông anh ta còn trẻ, có lẽ khoảng ngoài 30 tuổi, và dưới đôi lông mày dịu dàng, anh ta có đôi mắt xanh lam xuyên thấu. Đôi mắt như mà Caleb chưa từng thấy. Anh ta mặc một chiếc áo len trắng rộng thùng thình bên dưới một chiếc áo khoác màu xanh lam tương tự. Chiếc quần jean của anh ấy trông gần như mới, và chúng cùng với đôi giày đi bộ đường dài màu nâu của anh ấy rất vừa vặn. Bạn là ai? Caleb yêu cầu, hạ súng xuống nhưng không cảnh giác. Người đàn ông tiếp tục giơ tay. Tên tôi là Jordan, đúng, và bạn đang làm gì ở ngoài này? Jordan mím môi, điều đó, tôi không biết. Chiếc xe buýt tôi đang đi bị hỏng trên con đường chính, và thay vì đợi một chiếc xe khác, người lái xe nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể đi bộ qua khu rừng thẳng về phía bắc và đến một thị trấn. Sau khi đi theo con đường đó, tôi nghi ngờ anh ấy đã trở nên cứng đầu. Bạn dùng ma túy? Caleb hỏi. Không, tại sao bạn lại hỏi? Caleb khinh thường thổi khí ra khỏi miệng. Con đường chính đó, bạn đang nói về đường cao tốc. Tôi nghĩ vậy. Đã có lối ra và như vậy. Tôi bắt đầu đi bộ gần lối ra 42. Đứng dậy, Caleb nói, điều đó là không thể. Từ đó đến đây chết tiệt gần 30 dặm. Bạn đã đi bộ bao lâu rồi? 4 ngày, cho đến thời điểm này. Gì? Caleb lùi lại một bước và nheo mắt. Tôi quen với việc đi bộ. Thực tế, chuyến xe buýt khá khó chịu đối với tôi. Anh ấy mất vài giây để xử lý thông tin này, nhưng khi anh ấy làm như vậy, Caleb hỏi, tại sao bạn dừng lại ở đây? Tôi không biết, đôi mắt của Jordan là trung thực. Tôi không nghĩ mình đã đi đúng đường. Tôi đã hy vọng bạn có thể chỉ đường cho tôi, hướng. Để làm gì? Caleb nghi ngờ hỏi. Jordan nói, đến thị trấn gần nhất. Caleb cười khúc khích khi anh ngồi xuống, lưu ý rằng nước đang sôi. Bạn đang giỡn đấy à? Thị trấn gần nhất cách đó 50 dặm, chà, nó nằm ở hướng nào? Tôi không biết, tại sao bạn không kiểm tra điện thoại của mình? Jordan nói đơn giản, tôi không có. Tôi không có nhiều tiền, và từ những gì tôi nghe được trên xe buýt, chúng rất đắt.
Đó là, có một khoảng rừng trong đó Jordan ngồi xuống một khúc gỗ đối diện với ngọn lửa từ Caleb. Sau một lúc người thứ hai nói thêm, chà, nếu bạn Eternal dawn, as the afternoon turned to evening, Caleb noticed the clouds had thickened through the finely stenciled canopy of spruce trees. In the gathering darkness, they hovered above his campsite like massive totems, peering down at his solemn abode. The ground was littered with caramel-colored pine needles mixed with white snow, half an inch deep at its worst. It was late March, and that meant it was the dominion of crows. Their harsh tones provided the only auditory stimulus outside of the gentle whistling of the breeze. Caleb stared at the fire. It burned well, but what concerned him was the ration of water upon it, which he needed to heat up one of his last freeze-dried meals. He had just 4 left. 1 for tonight, and 3 for the hike back down to his car tomorrow. He'd saved the best for his last dinner at this seemingly picturesque location, chicken pad thai. Looking behind him, he saw the trees thin as the forest yielded to the great lake, its steely surface reflecting the ominous clouds overhead. Though the fog obscured much of the view, the rough outlines of 2 distant mountains could be seen. He shook his head and turned back to his upcoming dinner, taking a swig of water and watching his breath mist before him. The fire crackled and spat merrily, playfully licking the edges of its stoned enclosure as though it wanted to escape. Scratching his thick salt and pepper beard, Caleb saw the camera by his deep green tent, wondering if the fire would be a nice enough picture to warrant this long trip. He sighed and looked at his hand. So many little cuts and calluses had accumulated on his dark skin during this trip that he wished he'd worn his gloves more often. Before he could ponder his plight much further, a cracking sound sharpened his senses. It had come from his left, where the forest was its thickest. The sky had darkened significantly since he'd last checked, and now he couldn't see beyond a few trees in that direction. Caleb grabbed his hunting rifle and crouched. If it were a bear, he'd surely have heard it before then, and it'd be making much more noise now. So it was either a mountain lion or a large herbivore. He kept his trigger finger disciplined as more cracks and snaps issued from the forest in that direction. Finally, a shape began to emerge. Even after he knew what it was, he kept his gun at the ready, calling, "Whoever you are, I'm armed." The silhouette of a human raised his hands and came into the light. "Please, I mean you no harm," he said. His voice was even, and it held a whisper of power even in its softness. The man was tall, and he had shoulder-length brown hair which, despite looking slightly matted, still seemed clean. His beard matched the milk chocolate shade of his hair, and it had been shaped in a genial, round style, though errant hairs and some extraneous growth suggested it hadn't been groomed recently. He looked young, perhaps in his mid-30s, and under gentle eyebrows he had piercing blue eyes, the likes of which Caleb hadn't ever seen. He wore a baggy white sweater under a similarly ill-fitting blue coat. His jeans looked almost new, and they, along with his brown hiking boots, fit well. "Who are you?" Caleb demanded, lowering the gun but not his guard. The man kept his hands up. "My name is Jordan, right, and what are you doing out here?" Jordan pursed his lips. "That I don't know. The bus I was riding broke down on the main road, and rather than wait for another, the driver told us we could walk through the woods straight north and reach a town. After taking that path, I suspect he was being facetious." "You on drugs?" asked Caleb. "No." "Why do you ask?" Caleb blew air out of his mouth contemptuously. "That main road. Are you talking about the highway?" I think so. There were exits and such." "I started walking near exit 42, standing up," Caleb said. "That's impossible. It's damn near 30 miles from there to here." "How long have you been walking?" "For days, by this point." "What?" Caleb took a step back and narrowed his eyes. "I'm used to walking. In fact, the bus was quite uncomfortable for me." It took him a few seconds to process this information, but when he did, Caleb asked, "Why'd you stop here?" "I don't know." Jordan's eyes were honest. "I don't think I went the right way. I was hoping you could give me directions." "Directions? To what?" asked Caleb incredulously. "To the nearest town," said Jordan.
Caleb chuckled harshly as he sat down, noting the water was boiling now. Are you kidding? The nearest town's like 50 miles away. Well, in which direction is it located? I don't know. Why don't you check your phone? I don't have one, said Jordan simply. I don't have much money, and from what I heard on the bus, they're expensive, that they are. There was a pause in which Jordan sat down on a log opposite the fire from Caleb. After a while, the latter added, well, if you